Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your Renan Martin book. We have come here to the page number 56. So here, the topic is active and passive voice. Active and passive voice. So this is what we have come. Now coming here. We note that we use with not by. You're not supposed to use a by. See, for example, he buys a book. The book is bought by him. You're not supposed to use by to talk about an instrument by the agent. You see, compare. The dog was hit with a stick. The dog was hit with a stick. What is the active voice? Somebody hit the dog with a stick. The dog was hit with a stick. Was hit. You see the verb here. Obviously it is passive. Was it? So what is the active voice? Somebody hit the dog with a stick. When you are using an instrument stick, you are not using by. You are using with a stick. The dog was hit by a boy. If it is a person, you are using by. But if it is an instrument as a subject, you are using what? With. Somebody hit the dog with a stick. The dog was hit with a stick. So with a stick is the what? Is the object here in the passive voice. Here, if it is a boy hit the dog. A dog was hit by a boy. If it is a human being, you are using by. If it is an instrument, you are using with in the object. There are few transitive verbs which even in an active form are sometimes used in passive sense. So, some transitive verbs. What do you mean by transitive verbs? Which takes an object. Even in active voice, it looks like passive. See, for example, these mangoes taste sour. That is, are sour when they are tasted. These mangoes taste sour. Means when you eat the mango, it tastes sour. So, these mangoes taste sour. Even though it is inactive, it looks like a passive voice sentence. The rose smells sweet. That is sweet when it is smelt. So the rose smells sweet. It looks like passive even though it is an active voice sentence. The cakes eat short and crisp. So the cakes eat short and crisp, or short and crisp when they are eaten. At least the play reads well. At least the play reads well. That is, affects the reader well when it is read. Now you coming here to the exercise. Change the following sentences so that the verbs will be in the passive voice. So the verbs will be in the passive voice. We saw you and him. We is a subject. Saw is a verb. You, the object. What object? Direct object. Him is a direct object, right? Two objects are there. Is it direct or indirect object? Sorry, indirect object. When you ask a question to saw, whom, and the answer you get is called indirect object. We saw whom? We saw you and we saw him. So these are the indirect object. How do you change into passive? We saw you and him. So you and he were seen by us. You and we were seen by us. So since it is in the past tense, saw, you are using were seen by us. We changes into by us. Right? So we saw you and him. You and he were seen by us. Second sentence. They asked me and my name. They asked two things. What? Me, who am I? And what is my name?
They asked me and my name. So what is the passive voice? I was asked. My name. I was asked by name. I was asked by name. They asked me and name. I was asked my name by name. We refused. We is the subject. Refuse is the verb. Them is a indirect object. Admission is the direct object, right? So you ask a question to refuse. Whom? To whom they refused? Them. Them becomes indirect object. What? What did they refuse? Admission. So admission becomes direct object. So how do you change? So indirect object, who's the person here? It is not the thing. You have to bring the indirect object first. They were refused admission. So them changes into they. They were refused admission. Why do you use were? Because refused is in past tense. I bought. I is the subject. Bought is the verb. The baby. What did I buy? Or whom do I buy? I bought a baby. So indirect object. What do I buy? A doll. It becomes a direct object, right? I bought the baby a doll. So what is the passive? In that passive you are taking the object, direct object. You can take indirect object or direct object. Usually it is indirect object which is taken, that is the person. Here you are taking direct object. A doll was bought for the baby. A doll was bought for the baby in passive voice sentence. Coming here, they found him guilty of murder. They become subject. Found is the verb. Him is the indirect object. What did they find him? Guilty of murder. So guilty of murder becomes direct object. So in passive voice, how do you change? He was found guilty of murder. He was found guilty of murder. Found is there in past tense. So you are using was found. He was found guilty of murder. A thunderstorm often turns milk sour. A thunderstorm. Thunderstorm becomes subject. Often turns. Turns becomes a verb. Milk. What? Turns. It turns the milk. So it becomes milk sour. So it is, yes, it is direct object. So a thunderstorm often turns milk sour. So what is the passive? Milk is often turned sour by a thunderstorm. Milk is often turned sour by a thunderstorm. See, turns is in the present tense, so you are using is often turned sour by a thunderstorm. Coming here, you cannot pump the ocean dry. You is the subject. Cannot pump is the verb. What? The ocean dry. It becomes direct object. You cannot pump the ocean dry. What is the passive form? The ocean cannot pump dry. The ocean comes as a subject. The verb cannot pump changes into cannot be pumped. Now coming here, they saw the storm approaching. They become subject. Saw becomes the verb. What do they see? The storm approaching. It becomes the object. So in passive form, the storm was seen approaching. The storm comes as the subject, was seen approaching. So saw changes into, saw is in the past tense, so it is changed into was seen. He keeps me waiting. He is the subject, keeps verb. Whom? Direct, indirect object. Me. What? Waiting. It becomes direct object. So he keeps me waiting. So in passive form, passive voice, this me comes forward here. I am kept waiting. I am kept waiting. Keeps is in the present tense. So I is the subject. Me changes into I. So in the present tense form, you're using am kept waiting. Next, they, subject. Painted is the verb. They painted what? The house red. It becomes the object. They painted the house red in passive voice. The house was painted red. Was painted. Since it is painted as an object, you are using was painted. He told me to leave the room. He subject. Told is the verb. Whom? Indirect object. Me. What?
to leave the room becomes an object. He told me to leave the room. What is the passive voice? I was told to leave the room. So was told. So told changes into was told. I was told to leave the room. He promised me. He is the subject. Promise is the verb. Indirect object is me. So indirect object me. What? A present becomes a direct object. He promised me a present. And in indirect object it changes into I was promised a present. So me changes into I. Promise changes into was promised. And a present is lying here. And the direct object is always there. Whenever you want to change them to passive voice, if you have an indirect object and direct object, usually the person I, that is I or we, you, he, she, it, they, it comes as a subject. I shall order the carriage. I subject. Shall order is the verb. What? The carriage becomes object. I shall order the carriage. And in passive voice, the carriage will be ordered. The carriage will be ordered. So shall order changes into will be ordered. Next, because shall order is in the future. The boy is climbing the cliff. The boy is the subject. Is climbing is the verb. What? The cliff becomes the object. So the boy is climbing the cliff. The passive voice, the cliff comes forward. The cliff is being climbed. For continuous, present continuous, is climbing changes into is being climbed by the boy. One may accomplish. One is subject. May accomplish is the verb. One stands for the subject, a person. One may accomplish many things. What? Many things by a little effort. It becomes object. So many things can be accomplished. Can be accomplished becomes the passive verb, because may accomplish changes into can be accomplished by a little effort. I am watching you very carefully. I becomes subject. Am watching becomes the verb. Am watching is the ordinary present continuous. Who? You. So it becomes indirect object. So you are being watched carefully. So are being watched. It is the passive verb. Am watching changes into are being watched. Now coming here, rewrite the following sentences so that the verbs will be in the active voice. So from passive you are changing into active voice. He was praised by his father. See, he was praised by his father. So was praised is the verb here, passive verb. He, in the active voice it is the object, but in the passive voice here it is the subject. By whom? By his father becomes the object in the passive voice. So in the active voice what you have to do? By his father becomes subject. His father was praised. So in active voice it is just a past tense praised verb. And he changes into him. Here it becomes an object. His father praised him changes into, in passive voice, he was praised by his father. So he was praised by his father. In active voice it is, his father praised him. Second sentence, the first railway. The first railway. So in active voice it is the object. Here in passive voice it is the subject. Was built. So was built is the passive verb by George Stephenson. So by George Stephenson becomes the object here in passive voice, but in active voice George Stephenson should be the subject. So George Stephenson built the first railway. Built is the verb. George Stephenson, here the object in passive voice becomes subject in active voice. The first railway, the subject in passive voice comes here as an object in the active voice. The horse was frightened by the noise. The horse is the subject. Was frightened is the verb. By the noise, in passive voice, noise is the object. But in passive active voice, the noise frightened the horse. So frightened is in the object, is the verb. Frightened changes into, in passive voice, was frightened. Coming here, not a word was spoken by Latif. Was spoken is the verb. So this is in passive. Not a word was spoken by Latif.
So in passive voice, not a word becomes the subject. By lative becomes the object. So in active voice, lative should come here, or the noise. See, lative did not speak a word. So did not speak changes into not a word was spoken by lative. The teacher was pleased with the boy's work. In passive voice, was pleased. So the boy's work pleased the teacher. So was fully pleased changes into pleased in active voice. He was taken to the hospital by his friends. Was taken is the verb in passive voice. So his friends should come forward here. His friends, and was taken should be in the past tense. Took, he changes into him here, to the hospital. His friends took him to the hospital. The town was destroyed by an earthquake. The town is the subject here. Was destroyed is the verb, passive voice verb. Earthquake becomes an object in passive voice. So in active voice, earthquake should come as a subject. Earthquake, destroyed becomes the verb. By the town becomes the object here. So the road was lined with people. The road is the subject. Was lined is the verb. People is the object here in passive voice. So in active voice, people should come forward. People is the subject. Was lined changes into lined as the verb. The road becomes the object here in active voice. Next, the president was welcomed by the people. The president is the subject in passive voice. Was welcomed is the verb. By the people is the object in passive voice. So in active voice, the people comes forward. The people were welcomed becomes the verb. The president becomes the object in the active voice. In passive voice, Shakuntala was written by Kalidas. Shakuntala is subject. Was written is verb. By Kalidas becomes the object in passive voice. In active voice, Kalidas comes forward. Kalidas wrote Shakuntala. It becomes an object. Was written. That is in active voice. Wrote. It should be the verb. The building was damaged by the fire. The building is subject. Was damaged is the verb. The fire is the object in passive voice. So in active voice, the fire becomes the subject. Damaged is the verb. The building is the object here. I was struck by a singular appearance. So I subject. Was struck is the verb. By his becomes indirect, object here. Singular appearance object. So his singular appearance struck me. So struck is the past tense. So you are using was struck. Those cars were built by robots. Those cars are the subject. Were built is the verb. By robots is the object in the passive voice. So in active voice, robots subject. Built is the verb. Those cars becomes the object here. The streets were thronged with spectators. The streets is the subject. Were thronged is the verb. Spectators becomes the object in passive voice. In active voice, spectators comes as a subject. Throng becomes the verb. The street becomes the object here. The trees were blown down by the wind. So the trees is the subject here. Were blown is the verb. By the wind becomes the object. So the wind blew down the trees. So the wind is subject. Blew down is the verb. The trees becomes the object in the active voice. We shall be blamed by everyone. We is the subject. Shall be blamed is the verb. Everyone becomes the object in passive voice. So in active voice, everyone will blame us. Everyone is the subject. Will blame is the verb. Us is the object here. The child was knocked down by a car. In passive voice, the child is the subject. Was knocked down is the verb. By a car is the object in passive voice. So in active voice, a car becomes subject. Knocked down is the verb. The child becomes the object in the active voice. Ali's subject. Was not much surprised becomes the verb. At this becomes the object in passive. In active voice, this did not much surprise Alice. This subject. Did not much surprise is the verb. Alice is the object here. He will be greatly surprised if he is chosen. So he becomes subject. Will be greatly surprised. It's a verb form if he is chosen. So what is the active voice? I will greatly surprise him. Greatly
him if they chose him. So greatly surprised. So greatly surprise him is in the present tense. So will greatly surprise changes into will be greatly surprised. Now coming here, write 3 sentences with the verbs. Write 3 sentences with the verbs in the active voice and rewrite them with the verbs in the passive voice. So with the same verb you have to go in for active and passive voice. See, all his friends laughed at him. All his friends, so all his friends becomes subject, laugh becomes verb, at him becomes the object here. So how do you change into passive? He was laughed at by all his friends. He was laughed at by all his friends. They made him king. They made him king. They is the subject, made is the verb, him becomes made him king, indirect object. So he was made king. So made into was made. So dear friends, we have quite a lot of active and passive voice sentences here. Active to passive we have converted, and here we have gone in for a conversion of passive voice sentences into active voice sentence. So in active voice, if it is in present tense, in passive voice you are using am, is, are, was, were, will be, shall be plus past participle. If it is in the past tense in active voice, we are using the past tense auxiliary verb was or were with the past participle. If it is in future, you are using will be and can be plus past participle. If it is continuous, is eating, then it changes into is being eaten. Suppose if it is past continuous, was eating, it changes into was being eaten. Suppose if it is in perfect, has eaten, he has eaten a mango, it changes into mangoes has been eaten. You got it? Are you clear about it? Active and passive voice. Yes, can you come forward and tell in short what you are able to understand? Yes, please come. In short. Yes. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். செய்வினை செயப்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? செய்வினை என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு எழுவாய் ஒரு காரியத்தை செய்கிறது. நான் பாடம் படிக்கிறேன். I read a book அல்லது I study a book. I learn a book. அல்லது நான் சிக்கன் சாப்பிடுகிறேன். I eat chicken என்று வருகிறது. எழுவாய். எழுவாய் வந்து I. என்ன சாப்பிட்றேன்? சிக்கன். I eat a chicken. ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் சிக்கன் இஸ் ஈட்டன் பை மீ. சிக்கன் என்னால் சாப்பிடப்படுகிறது. நான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன், ஒரு காரியம் என்னால் செய்யப்படுகிறது. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. இப்போ த டாக் வாஸ் இட் வித் எ ஸ்டிக். இந்த பை என்றால் என்ன? இப்போ சிக்கன் இஸ் ஈட்டன் பை மீ என்று சொல்கிறோம். இப்போ நான் ஆணாக இருக்கிறதுனால, உயிரினமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே பை என்று போட்டு விடுகிறாய். ஒரு மனிதனாக இருக்கிற காரணத்தினாலே பை யூஸ் பண்ணி விட்டாய். ஆனால் ஒரு குச்சியுடன் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேனா. இந்த பேனா, குச்சி, கம்ப்யூட்டர் இதெல்லாம் வருகிற பொழுது பை கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்லக்கூடாது, வித் ஏ கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு த டாக் வாஸ் இட் வித் ஏ ஸ்டிக். இங்கே பாருங்க, செயற்பாட்டு வினையில் நாய் குச்சியால் அடிக்கப்பட்டது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லுவீங்க? சம்படி ஹிட் த டாக் வித் ஏ ஸ்டிக். யாரோ ஒருவர் அந்த நாயை குச்சியால் அடித்தார். பை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, வித் தான் யூஸ் பண்ண. ஆனால் மனிதர்களாக இருக்கிற பொழுது பை யூஸ் பண்ணுகிறாய். த டாக் வாஸ் ஹிட் பை ஏ பாய். அந்த நாய் அந்த பையனால் அடிக்கப்படுகிறது. இந்த பாய்ங்கிற வர இடத்துல பை யூஸ் பண்ணுகிறாய். ஆனால் இந்த குச்சி, இந்த கம்ப்யூட்டர், கிட்டார் என்று சொல்லுகிற பொழுது வித் யூஸ் பண்ணுகிறாய் செயற்பாட்டு வினையிலே. குச்சியால் அடிக்கப்பட்டது, பையனால் அடிக்கப்பட்டது. குச்சியால் அடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிற பொழுது வித் யூஸ் பண்ணுகிறாய். பையனால் என்று சொல்லுகிற பொழுது வித் யூஸ் பண்ணுகிறாய். இப்போ ஐ லேர்ன் லெசன்ஸ் வித் ஏ கம்ப்யூட்டருங்கிறோம். ஐ லேர்ன் லெசன்ஸ் இன் ஏ கம்ப்யூட்டருங்கிறோம். த லெசன்ஸ் ஆர் லேர்ன்ட் பை ஏ கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லக்கூடாது. என்ன சொல்லுவீங்க? வித் ஏ கம்ப்யூட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். அதே போன்று இங்கே பாருங்க, சில செய்வினை வாக்கியங்களை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் போன்று இருக்கும். தீஸ் மேங்கோஸ் டேஸ்ட் சோர். இந்த மாம்பழங்கள் புளிப்பாக ருசிக்கிறது. தீஸ் மேங்கோஸ் டேஸ்ட் சோர் என்றால் என்ன? புளிப்பு. இந்த மாம்பழங்கள் புளிப்பாக ருசிக்கிறது என்று சொல்கிறோம். இந்த பார்த்தா செயற்பாட்டு வினை மாதிரி இருக்கிறது. த ரோஸ் ஸ்மெல் ஸ்வீட். அந்த ரோஜா இனிப்பாக நுகர்வது தன்மையுடையதாக இருக்கிறது. அதே போன்று
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செய்வினையிலிருந்து செயல்பாட்டு வினைக்கு மாற்றணும். we saw you and him, நாங்கள் உன்னையும் அவனையும் பார்த்தோம். நாங்கள் உன்னையும் அவனையும் பார்த்தோம். அப்போ நாங்கள் என்பது எழுவாய், பார்த்தோம் என்பது வினைச்சொல், உன்னை என்பது செயற்படுபொருள், அவனை என்பது செயற்படுபொருள். இது செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிற பொழுது நீயும் அவனும் எங்களால் பார்க்கப்பட்டீர்கள். யூ அண்ட் ஹீ வேர் சீன் பை அஸ். இங்கே ஏன் வேர் போடுகிறீர்கள்? ஏன்னா முன்னாடி வந்து யூ அண்ட் ஹீ ரெண்டு பன்மையில் இருக்கிறது. ஏன் வேர் போடுகிறீர்கள்? சா என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. ஆகையால் வேர் சீன் என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். சி சா சீன் அந்த மூன்றாவது எச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் செயற்பாட்டு வினைக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க. தே ஆஸ்க்ட் மீ மை நேம். அவர்கள் என்னை என் பெயரை கேட்டார்கள். அவர்கள் என்னை என் பெயரை கேட்டார்கள். ஆஸ்ட் என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. ஸோ ஐ வாஸ் ஆஸ்ட் பை நேம், நான் என் பெயரால் என்னவென்று கேட்கப்பட்டேன். அந்த ஆஸ்ட் என்பது வாஸ் ஆஸ்க்டு என்று செயற்பாட்டு வினையிலே வர வேண்டும். we refused them admission, நாங்கள் அவர்களுக்கு அனுமதியை மறுத்தோம். நாங்கள் அவர்களுக்கு இந்த கல்லூரியில் அனுமதியை மறுத்தோம். ஆக மறுத்தோம் என்பது வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது, ரெஃப்யூஸ்ட். அவர்கள் தெம் என்று வருகிறது. இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அட்மிஷன் என்று வருகிறது. மறுத்தோம் யாருக்கு? அவர்களுக்கு. ஆக அது வந்து மறைமுக செய்யப்படும் பொருள். என்ன அனுமதி? அட்மிஷன், அது நேரடி செய்யப்படும் பொருள். ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிற பொழுது அந்த தெம்மை முன்னாடி போட்டுறீங்க. தே வேர் ரெஃப்யூஸ்ட் அட்மிஷன், அவர்கள் அனுமதி மறுக்கப்பட்டார்கள். I bought the baby a doll, நான் அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மை வாங்கினேன். A doll was bought for the baby, ஒரு பொம்மை குழந்தைக்கு வாங்கப்பட்டது. பாட் என்பது இறந்த காலம், ஆகையால் நீங்கள் வாஸ் பாட் என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். அதே போன்று they found him guilty of murder, அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் அவன் கொலை குற்றவாளி என்பதை. கில்ட்டி ஆஃப் மர்டர் என்றால் கொலை செய்த குற்றத்திற்காக அவன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான். அப்போ இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் he was found guilty of murder, அவன் கொலை குற்றத்திற்காக அவன் அவன் அறியப்பட்டான். was found என்று வர வேண்டும். found என்பது was found ஆக மாறிவிடுகிறது. a thunderstorm often turns milk storm, அதாவது ஒரு இடி மின்னல் வருகிற பொழுது பால் எல்லாம் புளித்து விடுகிறது. thunderstorm என்றால் இடி மின்னல். milk is often turned sour by a thunderstorm, பொதுவாகவே பால் புளித்து விடுகிறது இந்த இடி மின்னல் அடிக்கிற பொழுது. you cannot pump the ocean dry, உன்னால் சமுத்திரத்தை அதை முழுவதுமாக தண்ணியை இறைத்து விட முடியாது. the ocean cannot be pumped dry, சமுத்திரம் முழுமையாக தண்ணீர் எடுக்கப்பட முடியாது. cannot pump என்பது இது முடியாது என்று வருகிறது. cannot be pumped என்று போட வேண்டும். they saw the storm approaching, அவர்கள் பார்த்தார்கள் புயல் நெருங்குவதை. the storm was seen approaching, புயல் நெருங்குவது பார்க்கப்படுகிறது. he keeps me waiting, அவன் எங்களுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான். I am kept waiting. so he keeps me waiting, அவன் என்னை காத்திருக்க வைத்து கொண்டிருந்தான். I am kept waiting, நான் காத்திருக்க வைக்கப்பட்டேன். they painted the house red, அவர்கள் வீட்டை சிகப்பு நிறத்திலே அவர்கள் பெயிண்ட் அடித்து கொண்டிருந்தார்கள். they painted இறந்த காலம். the house was painted red, வீடு சிகப்பு நிறத்தால் பெயிண்ட் அடிக்கப்பட்டது. he told me to leave the room, அவன் என்னை அறையை விட்டு செல்ல சொன்னான். I was told to leave the room, நான் அறையை விட்டு செல்ல சொல்லப்பட்டேன். told என்பது was told ஆக மாறிவிடுகிறது. he promised me a present, அவன் எனக்கு ஒரு பரிசு கொடுக்கிறேன் என்று சத்தியமிட்டான். I was promised a present, நான் ஒரு பரிசு கொடுப்பதாக எனக்கு வாக்களிக்கப்பட்டது. I shall order the carriage, நான் அந்த வாகனத்தை ஆர்டர் பண்ணுவேன். the carriage will be ordered, அந்த கேரேஜ் என்னால் ஆர்டர் பண்ணப்படும். the boy is climbing the cliff, அந்த பையன் அந்த மலையினுடைய முகப்பில் ஏறிக்கொண்டிருக்கிறான். is climbing என்பது நிகழ்காலத்தொடர். the cliff is being climbed by the boy, அந்த மலை அந்த பையனால் ஏறிக்கொண்டிருக்கப்படுகிறது. is being போட்டணும். is climbing என்றால் one may accomplish many things by a little effort, ஒருவன் மிகப்பெரிய சாதனைகளை சின்ன முயற்சி மூலமாக செய்து முடிப்பான். many things can be accomplished by a little effort, அநேக விஷயங்கள் சிறு முயற்சியால் சாதிக்கப்படும். may accomplish என்று வருகிறது, அங்கே இங்கே can be என்று வர வேண்டும். may can எல்லாம் வரும்போது கூட
be சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். I am watching you very carefully. நான் உன்னை கவனமாக கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறேன். You are being watched carefully. நீ எச்சரிக்கையுடன் பார்த்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாய். அதே போன்று இங்கே செயப்பாட்டு வினையிலிருந்து செய்வினைக்கு மாற்ற வேண்டும். செயப்பாட்டு வினைக்கிலிருந்து செய்வினைக்கு மாற்ற வேண்டும். ஸோ செயப்பாட்டு வினையிலிருந்து செய்வினைக்கு எப்படி மாற்றுவீர்கள்? He was praised by his father. அவன் தந்தையால் பாராட்டப்படுகிறான். His father praised him. அவனுடைய தந்தை அவனை பாராட்டினார். இங்கே செயப்பாட்டு வினை பாருங்க. He was praised by his father. அவன் பாராட்டப்பட்டான் அவனுடைய தந்தையால். அவன் தந்தை அவனை பாராட்டுகிறார். His father praised him. ஸோ இங்கே was praised என்பது praised-ஆக மாறிவிடுகிறது செய்வினைக்கு. ஸோ this is active, this is passive. The first railway was built by George Stephenson. அந்த முதல் ரயில்வே ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபன்ஸால் கட்டப்பட்டது. அப்போ ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபன்சன் அந்த ரயில்வேயை கட்டினார் என்று சொல்கிற பொழுது ஜார்ஜ் ஸ்டீஃபன்சன் built the first railway. ஸோ இந்த built என்பது செயப்பாட்டு வினைக்கு was built என்ற செயப்பாட்டு வினைக்கு built என்று செய்வினைக்கு வருகிறது. The horse was frightened by the noise. அந்த குதிரை அந்த சத்தத்தால் அச்சப்பட்டது. ஸோ the noise frightened the horse. அந்த சத்தம் குதிரை அச்சப்பட வைத்தது செய்வினையிலே. Not a word was spoken by Latif. அப்போ ஒரு வார்த்தை கூட லட்டிஃபால் பேசப்படவில்லை. லட்டிஃப் did not speak a word. லட்டிஃப் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. The teacher was pleased with the boy's work. அந்த ஆசிரியர் அந்த பையனுடைய வேலையால் சந்தோஷப்பட்டார். The boy's work pleased the teacher. அந்த பையனுடைய வேலை ஆசிரியரை மகிழ்வித்தது. இது செய்வினை. He was taken to the hospital by his friends. அவன் தன்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டான். இங்கே பாருங்கள் எல்லாம் வாஸ் டேக்கன் பை எல்லாம் வருகிற பொழுது அது பேசிவ் வாய்ஸ். ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்ன? அவனுடைய நண்பர்கள் அவனை ஆஸ்பத்திரிக்கு அழைத்து சென்றார்கள். His friends took him to the hospital. The town was destroyed by an earthquake. அந்த பூகம்பத்தால் அந்த ஊர் அழிந்தது. was destroyed. So an earthquake destroyed the town. ஒரு பூகம்பம் அந்த ஊரை அழித்தது. The road was lined with people. அந்த road மக்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. People lined the road. இதுதான் செய்வினை. People lined the road. The president was welcomed by the people. அப்ப ஜனாதிபதி மக்களால் வரவேற்கப்பட்டார். was welcomed செய்வினை. The people welcomed the president. மக்கள் ஜனாதிபதியை வரவேற்றார்கள். சகுந்தலா was written by Kalidas. சகுந்தலா என்ற புஸ்தகம் காளிதாசால் எழுதப்பட்டது. காளிதாஸ் wrote சகுந்தலா. காளிதாஸ் சகுந்தலா என்ற புஸ்தகத்தை எழுதினார். The building was damaged by the fire. அந்த கட்டிடம் நெருப்பால் பாழாக்கப்பட்டது. The fire damaged the building. அந்த நெருப்பு அந்த கட்டிடத்தை அழித்தது. I was struck by a singular appearance. அவனுடைய தோற்றத்தால் நான் மனதளவிலே தாக்கப்பட்டேன். His singular appearance struck me. அவனுடைய என்னை பாதித்தது. Cars were built by robots. அந்த கார்கள் ரோபோட்டால் செய்யப்பட்டது, வடிவமைக்கப்பட்டது. robots built those cars. ரோபோட்கள் அந்த கார்களை வடிவமைத்தார்கள். The three streets were thronged with spectators. அந்த தெரு பார்வையாளர்களால் நிரப்பப்பட்டது. Spectators thronged the street. பார்வையாளர்கள் அந்த தெருவை நிரப்பினார்கள். Spectatorsனா பார்வையாளர்கள். The trees were blown down by the wind. அந்த மரங்கள் காற்றால் கீழே தகர்க்கப்பட்டது. The wind blew down the trees. காற்று அந்த மரத்தை அகற்றியது. We shall be blamed by everyone. நாங்கள் அனைவராலும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டோம். Everyone will blame us. அனைவரும் எங்களை குற்றம் கூறுவார்கள். The child was knocked down by a car. அந்த குழந்தை ஒரு காரால் இடிக்கப்பட்டது. A car knocked down the child. ஒரு கார் ஒரு குழந்தையை தாக்கியது. Alice was not much surprised at this. Alice இதை பற்றி அதிகமாக ஆச்சரியப்படவில்லை. This did not much surprise Alice. இது அலைஸை மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கவில்லை. He will be greatly surprised if he is chosen. அவன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் அவன் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை அடைந்திருப்பான். I will greatly surprise him if they choose him. நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் அவர்கள் அவனை தேர்ந்தெடு. ஸோ இங்கே
all his friends laughed at him என்று வருகிறது. He was laughed at by all his friends. அவன் அனைவராலும் எள்ளி நகையாடப்பட்டான். They made him king. they made him king. அவர்கள் அவனை ராஜாவாக்கினார்கள். He was made king. அவன் ஒரு ராஜா ஆக்கப்பட்டான். So dear friends, இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா active and passive voice ரெண்டும் சேம் மீனிங் தான் கொடுக்குது. ஆக்டிவும் பேசிவும், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் கொடுக்குது. ஆனால் செயற்பாட்டு வினைக்கு நீங்கள் வருகிற பொழுது ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்க, ஆக்டிவ் வாய்ஸுக்கு சப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியம் கொடுக்கிறீர்கள். அதே போன்று இந்த பேசிவ் வாய்ஸில் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்ல விரும்பாத பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்துக்கு கண்டிப்பாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ண வேண்டும். அப்புறம் சில நேரங்களில் ஆக்சிலரி வேர்ப் யூஸ் பண்ண வேண்டும், சில நேரங்களில் பீயிங் பீன் யூஸ் பண்ண வேண்டும். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் இதுதான் பேசிக் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன். தேங்க்யூ வெரி மச்.